Have you ever been in very cold weather? When? Yes, I've been in very cold weather several times. When I lived in England, and also last year in China. I couldn't handle it very well because I don't actually like cold weather, I prefer hot weather. Have you ever been in very cold weather? When? Yes. I visited northern China some years ago, but I am not sure about what the temperature was like. In winter time, I wore a lot of clothes to keep myself warm. It was freezingly cold. How often is the weather cold where you come from? When winter comes, it is really cold, and the lowest temperature will be 15 degrees below zero. People have to wear a lot in winter. How often is the weather cold where you come from? The weather in my home country is often very cold, especially during the winter. England often has snow and icy weather during the winter, and the temperatures can fall below zero. Are some parts of your country colder than others? Why? Yes, the north of England is colder than the south. I don't know why exactly. In Britain, we have warm and wet winds that come from the south or west. The cold winds come from the east, from the Russian plains, or from the North Pole, and it is usually colder the further north you travel. Are some parts of your country colder than others? Why? Yes. It is really cold in northern China. I guess it is because of the geographical location. When winter comes, there is not enough sunshine. Thus the temperature is so low. Would you prefer to live in a hot place or a cold place? Why? I wouldn't choose either one. I don't like hot or cold places. I prefer to live in warm places. If it is too hot or too cold, the heater or air conditioner would be necessary. Would you prefer to live in a hot place or a cold place? Why? I actually prefer to live in cold places, because I hate hot weather. I find that I am less tired in cold weather, and also, in England, we have good central heating in the houses, so it's easy to warm yourself up again. Describe a competition, for example TV, college, work or a sports competition, that you took part in. The best competition I took part in was a speech competition. At that time, I was studying in a high school. One day, after I finished my class, and was going back home, I suddenly saw the poster on the wall. The title was really striking. When I knew that our school was going to organize such a competition, I was not quite sure whether I would join the competition or not. It asked us to give a prepared speech for 15 minutes, and then I would answer the questions of the judges. After that, I should give a spontaneous speech for 10 minutes. I was not sure whether I should take part in the competition. I was not very good at standing in front of a large audience and giving a public speech. I knew that I had to prepare a lot before the competition. I thought that was a good opportunity for me to explore my potential. Like a famous person said, and I can't remember his name, nobody can beat you, but yourself. I chose to be in the competition as it would be an opportunity to overcome my shyness and nervousness in public. Describe a competition, for example TV, college, work or a sports competition, that you took part in. When I was a student, there were many awards for the best students, and it was an honor to win one of them. Each year there was a prize for the best student in Greek, the Greek language, and details of this were posted on the notice board. The test involved 2 parts. The first part was to translate 2 passages from the Greek into English, and in the second part you were given quotations in Greek and you had to write comments in English about the grammar and syntax contained in the sentences. I applied to take this competition, and the examination lasted for 3 hours. A week later all the examination marks were put on the notice board, which was rather unfair to those who had done badly. My name was on the top of the list. I had gained the highest mark of 71%, only 1% more than the next candidate. He was furious because he expected to win, but he did win prizes in other subjects. The prize I won was not a great one. It was in tokens to buy books for further study, and I bought a book in Greek. I had never won a prize when I was at school, and this was the only prize I ever won. I still feel rather proud about it. Why do you think some school teachers use competitions as class activities? I think that some teachers use competitions in the classroom because they grab the interest of the students. Many people are naturally competitive, often without realizing it.
Competition also makes things more interesting. Do you think it is a good thing to give prizes to children who do well at school? Why? Yes, it is a good idea to give prizes to children who do well, but I think that hard work and effort should also be rewarded. Some children may try their best and work really hard, but they may not always come out on top. However, their efforts should be recognized so that they will keep trying to improve. Would you say that schools for young children have become more or less competitive since you were that age? Why? In some ways schools have become less competitive than they used to be, and I think standards have fallen. In Britain they have tried to have less competition in school and make all pupils do the same work. This has been disastrous. The bright children hate school because the work does not challenge them and they are bored. The less able children cannot do the work and feel humiliated and resentful. Only average children are catered for. You would not have a clothing store that had just one size of clothing for a certain age and try to make all sizes of children fit this garment. Why do this to children's education? What are the advantages and disadvantages of intensive training for young sports people? I would guess that some advantages to intensive training at a young age are that the child becomes goal-focused and learns early that they must work hard in life to achieve something. However, depending on how intensive the training is, I also imagine that it could be bad for a child's development, both socially and physically. Perhaps they will spend all their time training instead of maintaining friendships and doing their schoolwork. Some people think that competition leads to a better performance from sports stars. Others think it just makes players feel insecure. What is your opinion? Obviously, competitions can make people nervous and insecure because they have to compete with others to win the prize. However, sports stars must surely be used to competition. After all, the word star suggests that they are professional, and they must know that competition is part of the job. So I think competitions give them pressure to practice harder and give better performance. Do you think that it is possible to become too competitive in sport? In what way? Perhaps it is possible. It is important to have a healthy work-life balance in any job, and a sporting profession shouldn't be any different. Maybe some sports players become too obsessed with their sport. Usually the career of a sports player is a short one, so if all their focus is on their sport and on the competition, what happens when it is no longer there? Bạn đã bao giờ trải qua một thời tiết rất lạnh lẽo chưa? Khi nào? Vâng, tôi đã ở trong thời tiết rất lạnh nhiều lần khi tôi sống ở Anh và cũng năm ngoái ở Trung Quốc. Tôi không thể xử lý tốt mọi việc vì tôi thực sự không thích thời tiết lạnh, tôi thích thời tiết nóng. Bạn đã bao giờ trải qua một thời tiết rất lạnh lẽo chưa? Khi nào? Vâng, tôi đã đến thăm miền Bắc Trung Quốc vài năm trước nhưng tôi không chắc chắn về nhiệt độ như thế nào. Vào mùa đông tôi mặc rất nhiều quần áo để giữ ấm cho mình, trời lạnh cóng. Thời tiết ở quốc gia của bạn có thường hay lạnh không? Khi mùa đông đến, trời rất lạnh và nhiệt độ thấp nhất sẽ âm 15 độ, mọi người phải mặc rất nhiều vào mùa đông. Thời tiết ở quốc gia của bạn có thường hay lạnh không? Thời tiết ở quê tôi thường rất lạnh, đặc biệt là trong mùa đông. Nước Anh thường có thời tiết tuyết và băng giá trong mùa đông và nhiệt độ có thể xuống dưới không? Có phải là một vài nơi trong quốc gia của bạn thì lạnh hơn không? Tại sao? Vâng, miền Bắc nước Anh lạnh hơn miền Nam, tôi không biết chính xác tại sao. Ở Anh chúng tôi có những cơn gió ấm và ẩm đến từ miền Nam hoặc miền Tây, gió lạnh đến từ phương Đông từ đồng bằng Nga, hoặc từ miền Bắc cực Bắc và trời thường lạnh hơn khi bạn đi xa hơn về phía Bắc. Có phải là một vài nơi trong quốc gia của bạn thì lạnh hơn không? Tại sao? Vâng, ở miền Bắc Trung Quốc rất lạnh, tôi đoán đó là do vị trí địa lý, khi mùa đông đến, không có đủ ánh nắng mặt trời, do đó nhiệt độ rất thấp. Bạn thích sống ở một nơi lạnh hay là nóng? Tại sao? Tôi sẽ không chọn một trong hai, tôi không thích những nơi nóng hay lạnh, tôi thích sống ở những nơi ấm áp, nếu trời quá nóng hoặc quá lạnh, máy sưởi hoặc máy điều hòa sẽ là cần thiết. Bạn thích sống ở một nơi lạnh hay là nóng? Tại sao? Tôi thực sự thích sống ở những nơi lạnh vì tôi ghét thời tiết nóng, tôi thấy rằng tôi đã bớt mệt mỏi trong thời tiết lạnh và cũng ở Anh chúng tôi có hệ thống sưởi trung tâm tốt trong các ngôi nhà, vì vậy nó dễ dàng sưởi ấm bản thân một lần nữa. Mô tả một cuộc thi, ví dụ, cuộc thi TV đại học, công việc hoặc thể thao mà bạn đã tham gia. Cuộc thi hay nhất mà tôi tham gia là cuộc thi hùng biện, khi đó tôi đang học cấp 3. Một ngày nọ, sau khi tôi kết thúc lớp học và đang trở về nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy tấm áp phích trên tường.
Tiêu đề thực sự ấn tượng. Khi biết trường mình sẽ tổ chức một cuộc thi như vậy, tôi không chắc mình có tham gia cuộc thi hay không. Nó yêu cầu chúng tôi thực hiện một bài phát biểu chuẩn bị trong 15 phút. Và sau đó tôi sẽ trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Sau đó tôi nên phát biểu tự phát trong 10 phút. Tôi không chắc liệu mình có nên tham gia cuộc thi hay không. Tôi không giỏi lắm khi đứng trước đông đảo khán giả và phát biểu trước đám đông. Tôi biết rằng mình phải chuẩn bị rất nhiều trước cuộc thi. Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để tôi khám phá tiềm năng của mình, giống như một người nổi tiếng đã nói, và tôi không thể nhớ tên của anh ấy. Không ai có thể đánh bại bạn ngoài chính bạn. Tôi chọn tham gia cuộc thi vì đây sẽ là cơ hội để vượt qua sự nhút nhát và lo lắng của tôi trước đám đông. Mô tả một cuộc thi, ví dụ, cuộc thi TV đại học, công việc hoặc thể thao mà bạn đã tham gia. Khi tôi còn là sinh viên, có rất nhiều giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc nhất và thật vinh dự khi giành được một trong số đó. Mỗi năm có một giải thưởng dành cho sinh viên giỏi tiếng Hy Lạp và chi tiết về điều này đã được dán trên bảng thông báo. Bài kiểm tra bao gồm 2 phần. Phần đầu tiên là dịch 2 đoạn văn từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Anh. Và trong phần thứ 2, bạn sẽ được đưa cho những trích dẫn bằng tiếng Hy Lạp và bạn phải viết lời bình bằng tiếng Anh về ngữ pháp và cú pháp có trong câu. Tôi đã đăng ký để tham dự cuộc thi này và cuộc kiểm tra kéo dài trong 3 giờ. Một tuần sau, tất cả các điểm thi đều được dán trên bảng thông báo. Điều này khá bất công cho những người làm bài không tốt. Tên tôi đứng đầu danh sách, tôi đạt điểm cao nhất là 71%, chỉ hơn ứng cử viên tiếp theo 1%. Anh ấy rất tức giận vì anh ấy mong đợi sẽ giành chiến thắng, nhưng anh ấy đã giành được giải thưởng trong các môn học khác. Giải thưởng mà tôi giành được không phải là một giải thưởng lớn, đó là tiền mua sách để nghiên cứu thêm, và tôi đã mua một cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp. Tôi chưa bao giờ giành được giải thưởng nào khi còn đi học và đây là giải thưởng duy nhất tôi từng giành được. Tôi vẫn cảm thấy khá tự hào về nó. Theo bạn thì tại sao một vài giáo viên trong trường lại dùng các cuộc thi như là những hoạt động trong lớp học? Tôi nghĩ rằng một số giáo viên sử dụng các cuộc thi trong lớp học vì họ thu hút sự quan tâm của học sinh. Nhiều người tự nhiên cạnh tranh thường không nhận ra điều đó, cạnh tranh cũng làm cho mọi thứ thú vị hơn. Bạn có nghĩ là việc trao phần thưởng cho học sinh giỏi ở trường là tốt không? Tại sao? Vâng, đó là một ý tưởng tốt để trao giải thưởng cho những đứa trẻ làm tốt, nhưng tôi nghĩ rằng công việc khó khăn và nỗ lực cũng nên được khen thưởng. Một số trẻ có thể cố gắng hết sức và làm việc rất chăm chỉ, nhưng chúng có thể không phải lúc nào cũng đứng đầu. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ nên được công nhận để họ sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện. Theo bạn thì trường học dành cho thiếu nhi đang trở nên cạnh tranh hơn hay ít cạnh tranh hơn so với lúc bạn đi học, tại sao? Trong một số cách các trường học đã trở nên kém cạnh tranh hơn trước đây và tôi nghĩ rằng các tiêu chuẩn đã giảm. Ở Anh, họ đã cố gắng ít có sự cạnh tranh ở trường và khiến tất cả các học sinh đều làm cùng một công việc. Điều này đã được thảm họa. Những đứa trẻ thông minh ghét trường học vì công việc không thử thách chúng và chúng chán. Những đứa trẻ kém khả năng hơn không thể làm việc và cảm thấy nhục nhã và bực bội. Chỉ có trẻ em trung bình được phục vụ cho. Bạn sẽ không có một cửa hàng quần áo chỉ có một kích cỡ quần áo cho một độ tuổi nhất định và cố gắng làm cho tất cả các kích cỡ của trẻ em phù hợp với quần áo này. Tại sao làm điều này với giáo dục trẻ em? Đâu là những mặt tốt và mặt xấu của việc tập luyện chuyên sâu đối với những vận động viên trẻ? Tôi đoán rằng một số lợi thế của việc đào tạo chuyên sâu khi còn nhỏ là đứa trẻ trở thành mục tiêu tập trung và học sớm rằng chúng phải làm việc chăm chỉ trong cuộc sống để đạt được điều gì đó. Tuy nhiên tùy thuộc vào mức độ đào tạo chuyên sâu, tôi cũng tưởng tượng rằng nó có thể không tốt cho sự phát triển của trẻ con cả về mặt xã hội và thể chất. Có lẽ họ sẽ dành toàn bộ thời gian để đào tạo thay vì duy trì tình bạn và làm việc học. Một vài người nghĩ rằng các cuộc thi khiến cho các màn trình diễn của những vận động viên trở nên tốt hơn, nhưng cũng có những người khác cho rằng thi thố chỉ khiến họ cảm thấy bất an và lo lắng. Theo bạn thì sao? Rõ ràng, các cuộc thi có thể khiến mọi người lo lắng và bất an vì họ phải cạnh tranh với những người khác để giành giải thưởng. Tuy nhiên, các ngôi sao thể thao chắc chắn phải được sử dụng để thi đấu. Sau tất cả, từ Star gợi ý rằng họ chuyên nghiệp và họ phải biết rằng cạnh tranh là một phần của công việc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng các cuộc thi tạo cho họ áp lực để luyện tập chăm chỉ hơn và cho hiệu suất tốt hơn. Bạn có nghĩ là chúng ta có thể trở nên cực kỳ cạnh tranh trong thể thao không? Bằng cách nào?
Có lẽ nó là có thể, điều quan trọng là phải có sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc lành mạnh trong bất kỳ công việc nào, và một nghề thể thao không nên khác biệt, có thể một số người chơi thể thao trở nên quá ám ảnh với môn thể thao của họ. Thông thường sự nghiệp của một người chơi thể thao là một thời gian ngắn, vì vậy nếu tất cả sự tập trung của họ là vào môn thể thao của họ và vào cuộc thi, điều gì xảy ra khi nó không còn ở đó nữa?